এই হেভি ক্যামেরাটা নিয়ে I have to go all over there and there is nothing particular that I can actually capture. আসলে তেমন কিছু দেখা নাই. So we drove all the way here like 1.5 hours for nothing. Unless you want to make your life miserable by hanging on the swing. So আমি এখন আছি সাকালা রিসোর্টে বালিতে. Been here for 2-3 days already. ক্যামেরা ওপেন করে না, এক জায়গায় গিয়ে ড্রোন ওপেন করেছিলাম বাট সিগন্যাল লস্ট হয়ে গেছিলো, আরেকটু হলে পানির মধ্যে পড়ে যেতাম. বাট এনিওয়েজ সো ফার এখন পর্যন্ত এই রিসোর্ট থেকে আমি বের হই নাই. বাট সুন আই উইল বি গোয়িং টু অ্যান আইল্যান্ড, বাট যেখানে আমি মেইন আমার ট্রাভেল এপিসোডটা করবো টুমরো. বাট দিস রিসোর্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি অলসো Journey begins. আমি এখন একটা আইল্যান্ডে যাব, নুসা পেনিদা, and I have no idea how we are going there. পরিচিত একজন ছিল, তাকে বলেছিলাম এগুলি অ্যারেঞ্জ করতে, and then they hire the speedboat, they hire a car, এবং একটা প্রাইভেট কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে. and I'm not even sure আমি ওই জায়গায় পৌঁছাবো কিনা because I've never been there, but everybody told me that I must go. So I think it's a 1 hour boat ride on the 1 hour. We'll go এখন আমরা ডকে যাব বা শিপইয়ার্ডে যাব বা হারবারে যাব, ওখান থেকে স্পিডবোটে উঠবো. So yeah, let's see. I hope that speedboat I'm not the only person and there will be some other tourists as well. অস্ট্রেলিয়াতে একটা জায়গা ছিল নুসা হেড, আমি ওখানে প্রায় সময় যাইতাম সানশাইন কোস্টে, কুইন্সল্যান্ডে. সো বালিতে আসার পরে আই হার্ড দ্যাট এখানে একটা জায়গা আছে নুসা পেনিদা, অ্যান্ড আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু ভিজিট দ্যাট প্লেস, মানে মেক মি সামথিং লাইক ফিল লাইক অস্ট্রেলিয়া. এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ক্রিস্টাল মাউন্ট ক্রিস্টাল অর সামথিং. আমি ছবিতে দেখেছিলাম এটা, অ্যান্ড আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু ফ্লাই দ্য ড্রোন. আই নো দ্যাট মাই মাইক ইজ আ বিট নয়েজি, বাট let's fly the drone and take some awesome shots. I have my guide with me helping with the camera. Thank you very much.
জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ক্লিং আইল্যান্ড, ক্রিং আইল্যান্ড। আমি এখন উচ্চারণ করতে পারছি না, বাট yeah, that's the island I'm in right now. ক্রিং মাউন্টেন। আমি পেনিদা আইল্যান্ডে আছি, বাট ক্রিং মাউন্টেন ওই একটু আগে যে মাউন্টেন ছিলাম তার উপরে আরেকটু উপরে এসেছে। অ্যাকচুয়ালি অ্যামেজিং, ছোটো ছোটো টিলা, ছোটো ছোটো আইল্যান্ড আছে, কতগুলি পাহাড়। And I sent a drone. আমি একটু ভয় ছিলাম যে maybe I'll lose the drone, but end of the day it was not really that bad. এখন আমি তরমুজের জুস খাবো and I'll enjoy my moments. Leaving this island, probably 1 ঘন্টার মতো boat, speedboat ride. That's the speed.